Muy buenas tardes, queridos amigos de Sound Chaser. Nuevamente Sound Chaser trae para ustedes lo mejor de la escena del rock progresivo, el rock alternativo y muchas otras corrientes afines a nuestro programa y nuestra estación. En esta ocasión, gracias a Odisea Producciones, tenemos el agrado de presentarles una entrevista con Mr. Bruce Soord del grupo The Pineapple Thief, grupo inglés de rock progresivo, rock experimental y rock espacial, como está catalogado en general, que se fundó en 1999 a través de la iniciativa de Bruce Soord, que de alguna otra manera empezó a querer hacer su proyecto solista después de haber estado con una banda llamada Vulgar Unicorn. Estamos Salvador, Poncho Valencia con ustedes. Y obviamente, bueno, me puse yo primero porque el que va a dirigir esta entrevista prácticamente y el que me va a hacer favor de hacer la traducción es nuestro gran amigo Eduardo Fangemer. Hola, ¿cómo están? Estamos entonces ya en comunicación, como ustedes podrán ver, con Bruce Soord directamente desde Inglaterra. Y pues bueno, algunas preguntas obligadas, Bruce, acerca de Pineapple Thief, la banda que tú fundaste alrededor de 1999. Okay, Bruce, the question is going to be about Pineapple Thief, the band you started in 1999, if I'm right? Yeah, Okay. you are correct. Okay. Ok, a raíz de que que Bruce Soord se sale de Vulgar Unicorn, decide formar esta banda con los miembros iniciales que son John Sykes en el bajo, con Kit Harrison en la batería, Matt O'Leary en los keyboards y Wayne Higgins en la guitarra. ¿Es esto correcto? Once you decided to form Pineapple Thief, you started out with the bandmates John Sykes on bass, Steve Kitch on keyboards, Keith Harrison on drums, And Matt O'Leary. Matt O'Leary, yeah, on keyboards also. ¿Qué dice? Wayne Higgins. And Wayne Higgins on guitar. That's right. Okay. Yes. ¿Qué es lo que te motivó en un momento dado a dejar tu banda anterior y decidir, bueno, vamos a hacer algo más como lo que me gusta hacer, y nace esta idea de hacer rock progresivo, rock experimental, rock espacial, como te tienen catalogado? Okay, what motivated you to leave your former band, Vulgar Unicorn, to start out with Pineapple Thief, which is now cataloged as a progressive rock and space rock and that? What was your main goal at forming this? Yeah, I mean, the Vulgar Unicorn was started with a very good friend when I was at school, when I was 14, 15 years old, and we recorded lots of demos, and in those days it was cassette tape. Yeah. And we released cassette tape, and we were lucky enough to be picked up by a small progressive rock label called Cyclops in the UK, we in those days there were no computers. So you had to save up your money to go to a local recording studio, and we went to the studio and we recorded under the umbrella the first Vulgar Unicorn album, and but it was never designed to be performed live, and so but we were lucky because with Cyclops it actually sold quite a few records, and put our, you know, we kind of got our foot into the progressive world, but the problem is that Neil never wanted to play live, and also Vulgar Unicorn was Neil Randall's. It was his band. You know, he wrote most of the music. He wrote the lyrics, and so one day I just decided that I'll try and do a solo album, and I wrote Abducting the Unicorn, and like you say, the first Pineapple Thief album was called Abducting the Unicorn because of Vulgar Unicorn, and I remember Malcolm at Cyclops saying, well, I can release your record, Bruce, but because no one's heard of you, we need to have something that says something about Vulgar Unicorn in the title, which is why it was called Abducting the Unicorn.
and that was that, and it was just something that I wanted to be my own, and I honestly thought it would just be one record. Okay. Just a little test. Let's see if I could do my own thing, and one thing led to another, and like 15 years later, I'm talking to you. Great. Let me translate, because that's too much. Oh, sorry. Yes, that was No a bit of a long problem. conversation. I got it all. There's no problem, man. Dice Bruce que ellos empezaron la banda Vulgar Unicorn en la escuela, tenían 14 años más o menos. Y que pues empezaron a grabar lo que se convirtió en su primer disco. No era algo que estuviera planeado para tocarse en vivo. Sin embargo, pues pudieron colocarlo con una compañía que se llama Cyclops Records. Pues sí, yo he visto varios discos por ahí de otras bandas como Citizen Kane, por ejemplo. Que pues sacaron el disco y pues se vendió, dice que bastante bien. Entonces, dice que la mayor parte de la música era compuesta por Neil, uno de los integrantes de Vulgar Unicorn, pero Bruce sintió la inquietud de hacer algo por su cuenta, algo propio. Entonces, cuando le comentó al de la compañía de los discos, dijo, bueno, pues sí, está muy bien que lo hagas, pero tiene que haber algo que te dé referencia a la banda donde estabas. Entonces, por eso, el primer disco que sacó, Pineapple Thief, ya con un proyecto en forma de Bruce, se llamó Raptando secuestrando al unicornio, como una referencia a la banda de donde él venía, donde él ya pudo explayar completamente sus ideas y sus inclinaciones musicales. Right. Excelente. Vamos a enfocarnos un poquito acerca de la historia de Pineapple Thief en este tiempo, desde 1999 hasta la fecha, porque estamos hablando ya aproximadamente de 15 años. We're going to focus on the development of Pineapple Thief's career, which now spans 15 years. Could you abound us on that, please? Yeah, I mean, like I said, when we started, or I started in 1999, it was a solo, just me, in my studio on my own, and released a record, Abducting Unicorn, and it took a long time to sell a few copies, but just enough for Malcolm at Cyclops to ask for another one. So then I wrote 137, and that got us some more fans. So I think we're looking at 2002, 2003, where I did Variations on a Dream, and I think when I released Variations on a Dream, that kind of broke us through a little bit, to the point where people started asking us to come and play live, and in England there were some progressive rock festivals, very underground, but festivals that were asking us to play. So I thought, oh right, okay, it's just me, so let's get a band together. So that was when I got all my friends, Wayne Higgins, Matt O'Leary, John, and Keith Harrison to form a band, and so that's when the Pineapple Thief became a live band, and I carried on, released 10 Stories Down, then Little Man, and I think it was when Little Man came out that Stephen Wilson heard the album, and he got in contact with me and said, Bruce, you need to be on a bigger label because people need to hear this. It was really great that he said that, and he got us in contact with K-Scope. So it was when in 2006 that I started talking to K-Scope, and in 2007 we released Tightly Unwound, or Tightly Unwound as people call it, but in England it's pronounced Tightly Unwound. Yeah. And that was really, I think, when we joined K-Scope was when we really became known to people, and then we played bigger gigs. We were lucky enough to support Blackfield on a tour, and then we released Someone Here Is Missing, which we were lucky enough to have Storm Thorgerson do the front cover artwork. Right. So it was a real gradual sort of development of the band, and I have to say that it was because we had such a great fan base, very small,
at the beginning, but they were so passionate that's what kept me going, because there was when you're not making any money and you're not selling any records, it's hard. Okay. Hard to keep going. Let me translate. Dice Bruce que sí empezó pues con su banda en 1999 y que el disco se vendió poco a poquito, el de Abducting, secuestrando al unicornio, pero poco a poco se vendió lo suficiente como para que de la compañía Cycles le pidieran otro disco. Entonces en ese plan estaba, y resulta que, como dice él, hay una escena underground progresiva en Inglaterra donde empezaron a ser solicitados para que tocaran. Entonces fue él cuando tuvo la necesidad de armar la banda con John, con Keith y con Matt para poderse presentar en vivo. Entonces siguieron en ese tenor hasta que por allá por el 2006 pues Steven Wilson se comunicó con ellos directamente y le dijo: oye, pues está muy bien lo que estás haciendo, dice, pero necesitas una compañía más grande porque tu música pues es tan buena que se tiene que oír. Entonces a partir de ese entonces fue que se pasaron a K-Scope Records, a discos K-Scope, y es donde siguieron digamos, haciendo el trabajo que los tiene actualmente, a grado tal que incluso artistas tan reconocidos como Storm Thorgerson ya han ilustrado las portadas de sus álbumes. Entonces, dice que en un principio pues tenía una base de fans pequeña, pero muy, muy dedicados, muy apasionados, y que gracias a ellos es que pues la banda ya goza de una reputación importante en la escena del rock progresivo. Ok. Vamos a hablar un poco acerca del álbum de 2014. Este álbum Magnolia, que tiene mucho de espacial. Es un álbum que te trae muchas reminiscencias que incluso pues a lo mejor pueden ser un tanto cuanto molestas por las comparaciones, pero incluso a la banda se le ha comparado con el sonido que alguna vez ha tenido Porcupine Tree. Tiene reminiscencias a Pink Floyd, según dice Pro Archives. Hace también comparaciones con Radiohead, pero bueno, es un disco que es muy tranquilo de escuchar, pero en ocasiones te despierta de ese sueño, de ese onirismo que te provoca digamos, la base principal, con tracks como Breathe, que bueno, pues si quieres no los mencionamos ahorita, ¿no? Con tracks como Breathe, como el primero, etcétera, donde hay un poco más de fuerza en las guitarras. ¿Qué nos puedes decir acerca de este álbum Magnolia? ¿Cómo ha sido recibido? Aquí en el país se ha recibido muy bien. ¿Tú cómo lo has visto? ¿De dónde nació la idea? Okay, your music has been compared with artists that play space rock, progressive rock, as described on Prog Archives, for example. But when listening to your latest album, Magnolia, one can see reminiscences of Porcupine Tree, Radiohead, and even Pink Floyd. The album is very soft and easy to listen, induces some dreamy state, and he has been very well accepted all around the world, and especially here in Mexico. What can you tell us about the development of this album? Where did the ideas for this album come from? Well, first of all, it's really nice to know that it's been accepted in Mexico, because that's lovely to hear. Sí. But yeah, I think Magnolia as an album is the culmination of all these years of building up from those early the day in 1999 when I decided to write a solo album and move on to K-Scope, that we had enough money to have string sections. We could afford to make it sound good, and also after 15 years of writing songs, I finally, you just get better and better and better at it, and so yeah. And if you say the influences are like Pink Floyd, Porcupine Tree, Radiohead, all that kind of thing, it's at the end of the day, for me, it's about songs and how can you write. I don't really care whether it's progressive rock or anything. It's about whether you can write a song that can move someone, and that's all I've really
that's the only thing that's motivated me really for writing music. So, but like you said, it's just a culmination of getting better and better at your craft. So yeah, to know that it's being accepted in Mexico is wonderful. Okay. Nos dice Bruce que, bueno, dice que después de tanto tiempo de estar trabajando en esto, de grabar, de componer, pues uno se vuelve mejor haciendo las cosas y que además como ya les ha ido cada vez mejor a la banda, tienen más aceptación, pues también hay un presupuesto mayor para incluir secciones de cuerdas en sus grabaciones y que pues, como comenta él, pues sí hay influencias de los grupos que mencionamos, pero dice que él que no le gusta tanto las etiquetas, sino tratarse de enfocar básicamente en las canciones y que las canciones pues si suenan con parecido a algo, pues no es algo intencional, sino que pues simplemente la canción se crea y se manifiesta como tal y que no se apega tanto él a etiquetas de es rock progresivo o espacial o no, sino que si para él la canción es buena o no. Claro. Entre la comunidad que nos gusta el rock progresivo y géneros afines aquí en México y obviamente la gente la audiencia que compone Sound Chaser y nuestros colaboradores, hemos hecho mucho o hemos comentado mucho acerca de esta situación. Se me hace muy difícil que como músico Russell haya dicho me voy a enfocar en hacer una banda de rock progresivo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, etcétera. Yo creo que todo nace acerca de lo que es o en relación a lo que son las vivencias del músico, en relación a lo que el músico va sintiendo o le va llegando en ese momento, ¿no es así? We have among our friends who are progressive rock fans, we have several times talked about the fact that some musicians don't like to be called progressive artists or don't deliberately try to sound progressive. What Salvador says is that most of the musicians, as can be your case, just I don't say I'm going to make you don't say, well, band. I'm going to make a progressive rock album. Just try to integrate your everyday happenings into your music, or the what interests you in your music. How does it come for you? Yeah, that's a really good question. Progressive rock in England is no longer something that the bands shy away from. You know, it's okay to say that you're a progressive rock artist and that you like progressive rock. But for me, I grew up listening to my favourite bands from the 70s were Supertramp, Camel, Steve Hackett, you know, Alan Parsons, you know, all that stuff really influenced me. And so I've no problem with saying that I've got progressive rock influences, but at the same time, the thing that influences me writing songs is, like you say, everyday life. You know, I'll come home, or something will happen, and I'll pick up a guitar, and who knows what song will come out. And that's the beauty of being able to be in a progressive rock band and being on a progressive rock label like K-Scope, is that you can do whatever you like. And for me, that defines progressive rock, is that you can do anything. And you know, with Magnolia, I wrote a lot of quite concise short songs. I still think they sound very progressive myself, but that was just the way that it came out. It wasn't that I thought, oh my goodness, I must write a song because I need to get a hit, or I need to cross over to rock or mainstream. It wasn't like that at all. It was just, you know, the next album might be like 2 30-minute epics. You know, who knows? That's the beauty of rock. But like you say, it comes from the great thing about where I am now and being on K-Scope is that I can write whatever I want, and there's no pressure, and I'm not thinking anything that I have to write what, you know, the late K-Scope aren't telling me
we got to have a hit record. You know, write me a single, write me a worldwide hit. It's really, really nice, and I think that's why we'll carry on for a long time. Great. Nos dice Bruce que pues él no tiene inconveniente, no le molesta que se le maneje como rock progresivo, que de hecho actualmente en Inglaterra es bien visto, ya es aceptado, cuando en otros tiempos eran como proscritos los que les gustaba el progresivo. Ahorita sí ya pueden decir abiertamente que les gusta el progresivo o que tocan música progresiva. Dice que las bandas que le influenciaron a él de joven, que le gustaban mucho, pues era Supertramp, Alan Parsons, Steve Hackett y Camel, y que pues puedes encontrar algo de influencia, porque ese es el tipo más o menos de música que él busca acercarse a, pero que es muy cierto lo que le comentamos, que pues los sucesos del día al día son lo que lo inspiran para escribir su música, que él puede llegar y si hay alguna situación del día o de su casa que lo haya inspirado, pues toma su guitarra y se pone a componer al respecto. Dice que lo que le gusta mucho de K-Scope, que es de la compañía donde están, es que no hay ninguna presión de parte de ellos en hacer ningún tipo de música en especial o un éxito sencillo, que le dan una libertad total creativa, y que es lo que lo tiene muy, muy contento. Dice, yo no sé, dice, probablemente en este disco Magnolia pues las canciones fueron más bien cortas, pero ¿quién me dice que para el siguiente disco no voy a sacar 2 canciones épicas que duren mucho más tiempo? Dice, entonces gracias a esa libertad creativa que les da K-Scope, pues él se ve con esa compañía durante mucho, mucho tiempo, porque para él es muy agradable trabajar de esa forma, sin ningún tipo de presión, sino con la total libertad para crear su propia música. Hablando de la discografía de Pineapple Tip para nuestros amigos y la audiencia y colaboradores y toda la gente que nos escucha, pues estamos hablando de una banda que ya tiene varias realizaciones, varios álbumes que han sacado a lo largo de todos estos años desde 1999. Como estábamos platicando, el primero es Abducting the Unicorn. Bueno, tú tienes un mejor inglés. Sí. A ver si me pudieras enlistarlo. Sí, we are looking at your discography. We started in 1999 with Abducting the Unicorn, then Sherbert Gods, 7. Oh, that's a single, yeah. That's a single, okay. Yeah, a 7-inch single, yeah. Sí, es un sencillo de 7 pulgadas. Luego, 137. Yeah. Variations on a Dream. That's right. Yeah. A live DVD, which includes. Oh yeah, forgot about that DVD. Yeah, 2000. Yeah. 10 songs in Alive, and then 4 new studio tracks. Then 12 Stories Down, 8 Days. Yeah. 4 Stories Down, which is an EP. Yeah. 10 Stories Down, 8 Days Later. Little Man, What We Have Sung, tightly unwound or wound. Someone Here Is Missing, All the Words, and then Magnolia. Yeah. Y aquí creo que está faltando el que tiene también Odisea Producciones, que es Introducing Pineapple. And then we're seeing here that the one which is distributing Odisea Producciones here in Mexico is like a compilation album. Is that a compilation album? Introducing Pineapple Thief. Introducing. Introducing. Yeah. Yeah. Yeah, and I remember the label, the K-Scope, telling me that Introducing, don't put the best hits on, just put a taster of what the band is like. So yeah. I didn't realize Introducing was available in Mexico. No, it is by means of Odisea Producciones. So your band is well promoted here in Mexico. Yeah, great. Él nos dice que ese álbum que dices, el Introducing, o sea, presentando a Pineapple Thief, pues no es lo que podrías catalogar con lo mejor, sino ejemplos de cómo suena la banda, básicamente. Perfecto, un álbum doble de una muy buena banda que se llama The Pineapple Thief, y aquí pasamos a las preguntas capciosas y algunas cosas que nos interesa saber acerca de la opinión de Bruce Soord en cuanto a la escena musical. And then we arrived to the part where we ask you some questions, which is your personal opinion about the musical scene. Sí, why Pineapple Thief? Why the Pineapple Thief? Why the name of Pineapple Thief? Well, like I said, when I started in 1999, I thought it would be one album, and Malcolm at Cyclops phoned me and said, "Yes, I'll put this out,
but I need to know a name. I need a name for this. And so I was watching a film called Eve's Bayou. It's an American indie film. And there's a scene where a girl steals a pineapple, and someone shouts, "I can see you, pineapple thief!" And I was watching it thinking, pineapple thief, yeah, that'll do. That, you know, it's only going to be one album. Let's just put it out as pineapple thief. At the time, it was a terrible idea because Porcupine Tree and Pineapple Thief are very similar names, yeah, you know, and both were PT, which is why I changed it to The Pineapple Thief. So it was TPT and PT. Oh, so yeah, okay. But yeah, why Pineapple Thief? It's just a name. What's the name of the film? Eve's Bayou. Eve's Bayou. Yeah. Algo así de Eva. Sí, bueno, le preguntamos acerca de dónde viene el nombre de Pineapple Thief y dice que para empezar, pues él pensaba que iba a ser nada más un solo disco, un proyecto. Entonces, pues que la inspiración le vino por estar viendo una película, un film independiente americano y pues, la verdad es que no lo entendí. Pero dice que en una escena pues sale una muchacha robándose una piña y que alguien por ahí le grita, "Ya te vi, ladrón de piñas", ¿no? Que es lo que quiere decir su banda. Okay. Entonces, pues es que en ese momento se dio cuenta que pues, había ciertas similitudes con Porcupine Tree porque pues, son las iniciales. Por eso es que decidió él ponerle The Pineapple Thief, o sea, el ladrón de piñas, que es básicamente el nombre, ¿no? Y de ahí viene y pues ya se quedó. Eso es excelente. Bruce Soord, ¿cómo aprecia, cómo percibe, cómo ve la escena del rock, específicamente en Europa, en Inglaterra, en relación a tanta música que está saliendo actualmente, easy listener, tan sencilla como a lo mejor la música de un DJ, incluso a veces como un reggaetón, que bueno, pues a lo mejor no podemos catalogar como música, pero ¿cómo ve el futuro del rock? ¿Hacia dónde se mueve el rock en la escena europea y de Inglaterra? How do you see the musical scene in Europe, considering that there are a lot of productions lately in many genres of rock? How do you see the development of the rock scene nowadays and in the future? Where is it going to? What direction is it taking? I think when I first started the Pineapple Thief in '99, it wasn't good. It wasn't a good outlook. But I think now progressive rock, especially in Europe, is really, really good. Maybe England, not the greatest, but you go to Germany and the Netherlands, it's fantastic, and Poland. You know, it's a really, really, it's becoming a very, very healthy sort of a scene. I say, if that's the word, we call it a scene, and yeah, I'm really excited, you know, to be a part of it, because there's lots and lots of new bands coming through, and in the UK, in England especially, there's a magazine called Prog Magazine that is selling, you know, really, really well, and I think that all the people that used to enjoy music in the 70s that can't find music to listen to are now seeking out young progressive bands, and they're bringing their kids, and so when we play live, I've noticed that we have a lot of sort of 50-year-old fans, but also a lot of young fans as well, so it's great, you know. I think I feel really excited about the future. Okay, well, you're practically describing me, because I'm a music fan from the 70s, and what I have noticed is that there are a lot of young guys, aspiring musicians or just music fans, which are more attracted to that kind of music than what it was before. Let me translate what you just asked me. Me dice Bruce que pues que cuando él empezó la escena musical no era tan buena, no se veía muy bien en 99, pero que hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra y aún más en Holanda, en Alemania y en Polonia, pues han salido bandas excelentes, que es una escena muy, muy favorable, muy floreciente acerca del rock progresivo, y que, por ejemplo, que la revista Prog, que se edita en Inglaterra, que sí, we know the magazine, we have several
issues of that. Pues que es una revista excelente y le digo que prácticamente me está describiendo porque pues antes teníamos que recurrir a pues, recomendaciones, algunas revistas medio raras, pero esa revista actualmente, aunque se quejen muchos de que finalmente le ponen atención al progresivo italiano, por ahí salió un comentario. No, aquí dice que es una revista que es excelente, tiene todo lo que cualquier fan de los 70s del progresivo quisiera encontrar y que se vende muy, pero muy bien. Y que además, en la escena progresiva actual, dice que es muy frecuente ver a los papás de alrededor de 50 años llevar a sus hijos, y esos hijos son los que están abrazando esa corriente musical y se están convirtiendo ellos mismos en fans. Entonces como que es una nueva generación. That thing that which you mentioned about around 50 years old fans are taking their sons. Well, I have a 19-year-old daughter and she's been with me to about, I don't know, 40, 50 concerts. And for example, she just loves Porcupine Tree. She just loves bands like Riverside and all that, thinking about English and Polish bands. So if you ever decide to make a tour here in Mexico, you can be sure that you are going to see the same scene, starting with myself and my daughter. Great, yeah. Oh, we have to make it over to Mexico, we really do, yeah. Sí, le digo que pues eso que comentó acerca de los fans pues de alrededor de nuestra edad, de 45, 50, por ahí, que van a los conciertos y llevan a sus hijos, le digo que pues prácticamente me está describiendo y que es una tendencia actual y que le aseguro que pues, si ellos llegan a venir a tocar aquí a México, pues se van a dar cuenta de que la audiencia también va a ser de esa forma como él lo está describiendo. Excelente. Estamos llegando a la media hora de entrevista con Mr. Bruce Soord de Pineapple Thief en esto que es una producción auspiciada o patrocinada por Odisea Producciones. Obviamente estamos con Sound Chaser, el programa que nos da alojamiento que es nuestra casa, y Amigos Mexicanos del Rock Progresivo, la asociación a la que pertenecemos Eduardo y yo. Antes de despedir esta entrevista quisiera yo hacerle una pregunta a Bruce Soord, una pregunta muy sencilla y que pues todo el mundo se hace por acá. Who is Magnolia? That's what he wants to. He's saying that by means of Odisea Producciones, we were able to get in touch with you, and you were kind enough to consider this interview. We are now reaching the 30 minutes considered originally. I have a question first before I say what everything else. Fine. What instruments do you play? Only guitar? Which is your main instrument? No, guitar is my main instrument. Vocals, my singing has recently become an instrument. And I do play I do play bass and drums and keyboards, you know, because I had to in the early days. But yeah, guitar and vocals is my main instrument. But you can be considered as a multi-instrumentalist. I guess so, yeah. Because you said the first albums were done by yourself, almost. I think the first 5 were all the instruments were by me, yeah. Great. Sí, antes que seguir le pregunté qué instrumentos toca. Él principalmente la guitarra y el bajo, pero pues también toca guitarra y teclados, aunque ya él considera pues su voz como otro instrumento porque pues es la presencia de él en la banda, que básicamente sus primeros discos eran instrumentales. Entonces sí, ya paso a la pregunta. As I was telling you, by means of Odisea Producciones and with Sound Chaser, which is a program which Salvador has been conducting for more than 6 years, and with Amigos Mexicanos del Progresivo, which is Mexican Friends of Progressive Rock, which is an association which now holds almost 5,000 members on Facebook. So we are gathered together. We thank you for your time. And Salvador has one last question. Why Magnolia? What is Magnolia? What inspired this album to be called Magnolia? That's a good question. I mean, Magnolia is a tree. I have a magnolia tree. And there was, I don't know if you know Magnolia, but it's one of the very first trees that blossoms in spring, and it has these beautiful flowers. And they don't last very long. The blossoms come and then they get blown away. And the song Magnolia
was written when I found somebody heartbroken under a magnolia tree, and so I wrote a song, and I just called it Magnolia. And when we discovered the artwork, it was our drummer that said this is perfect and we should call the album Magnolia. So that's how it happened. Okay, let me translate. Le pregunta a Salvador por qué se llama Magnolia el álbum. Dice que sí, que Magnolia, pues él tiene un árbol ahí en su casa que es de Magnolia, y dice, no sé si tú lo sepas, pero este árbol florece al principio de la primavera, pero dura muy poquito antes de que se le lleven las hojas. Entonces, que se le hizo pues, una muy buena idea acerca del álbum, y que su baterista dijo, no, pues mira el arte, que esto le queda de manera de Magnolia, porque él recuerda una ocasión donde encontró a alguien pues muy triste, con el corazón destrozado, pues al pie de una magnolia, y que eso le inspiró a escribir pues los temas que vienen en su producción más reciente. Y yo pensé que era a lo mejor alguna mujer ahí a la que hacía referencia, ¿no? Salvador thought that it was maybe about a girl which made reference to this Magnolia. Yeah, well it is, yeah. Okay. Sí, acerca de la chica. Sí, es acerca de the girl on the cover. Ah, yes. See, that's the beauty of it. Yeah. I'm glad you see that. Yeah, because the two are linked. Yeah, definitely. we have the album and we have enjoyed it, and it's a very I can recommend it without any reserve. It's a very great album, and thank you. It's an honor to be able to have a chat with somebody so as important as to the progressive or progressive rock scene as you, Bruce. Gracias, thank you. Y solo nos queda darle las gracias a Bruce Soord, darle las gracias a Jorge Zaragoza de Odisea Producciones por esta oportunidad de acercarnos a la gente a la que admiramos, a la gente que está haciendo todavía muy buena música actualmente, para no decirle de alguna forma, pero como yo le llamo, música virtuosa. Well, it only remains for us to thank you for your time, for your interview, to thank Jorge Zaragoza, which by his means we have this interview with you, and we appreciate your time and the opportunity to talk with somebody which is producing the music we admire, and excellent music, excellent regardless of the musical label which wants to. Yeah, exactly. Yeah, well, thank you. It was great talking to you guys. Okay. So hopefully we'll meet. If we come over and play in Mexico, we'll meet one day. We look forward to that. You can be sure we are going to be there, and we would be very happy to have you here playing in Mexico. Maybe there was a very popular festival, Baja Prog. The Baja Prog, yeah. It's not going to be held apparently next year, but there was a 5-year hiatus between 2008 and 2013, which started again. So hopefully in the future the situation would be propitious, a little better, and then we may have the chance of having you here in Mexico. No, that'd be fantastic. Yeah, it'd be great to see you. See you soon, Mr. Bruce Soord. And you. Happy Christmas. And you. Happy Christmas. And a very happy New Year. We'll be in touch, and we will be very aware or on the look for any future the Pineapple Thief productions. Wonderful. Thank you. Gracias. Many thanks. Yeah. See you soon. Merry Christmas. See ya. Producción de Sound Chaser.